can visit Kawasaki Krib. Abangan niyo kung ano mangyayari dito sa soft opening ng Kawasaki Krib. And sa mga hindi pa nakapag-like, comment at subscribe na para laging updated sa buhay ng Lady Rider. Ay, mga pangkakasama ko pala si MotoBabe, si Rini, si Binugang, si Lara. Our three pages. Mga Lady Rider ng Tagong City. Yes. Ayun. Say hi! Subscribe sa kanilang mga YouTube channel and may page pala sila mga pangga. Yes. Alright, so hello mga babe, mga besh, mga bye. So we're here in Tagum, Kawasaki Krib. So it's still a Motorhub company. So kakatapos lang na blessing. I'd like to thank Motorhub for inviting me here. And I'd like to thank Lara for being with me. So yes, later ipapakita ko different motorcycle na available dito sa Kawasaki Krib Tagum. Alright? Ayan, nagpamamigay sila ng ng chocolate. Ako, tayo ng coin. Tagum team. So, hello everybody! Please visit Kawasaki Krib, Kanukotan, Tagum City. Kung meron kayong ipapa-repair, punta lang kayo dito at i-entertain kayo. Ano name mo, ma'am? Mea Borlasa po. Mea! Thank you, Miss Mea! Ayan! Super pretty ni Miss Mea. So, sa mga taga-Tagum peeps, don't forget na mag-visit dito. If you need help, siya po yung mag-entertain sa inyo. Very pretty. Ayan. Thank you, Miss! Balay. So, masala. Sa Manong Guard. Manong Guard. Okay, so ayan. Ayan, okay. Ayan ako. Ay, hindi ko kanina. 2, 3. Isa pa. Pa-side. 1, 2, 3. Last. 1, 2, 3. Hello sa vlog. Ayun, so
Tapos tayo. Ayan, shoutout sa pinakagwapong vlogger, Kitsoy. Shout out to Mix Moto Musika, shout out. Shout out sa LYR Corporate sa Kawasaki, sa Yamaha Motorhub, MIS Department, at sa Operations Department, sa LYR Corporate Tagum City. Please visit Kawasaki Krib. LYR Posible. Yes! Woo! Shout out! So, tapos na po yung event dito sa Kawasaki. Now, it's a time for shout out! Ayan! Alright, so, nandito si Sir John Sir John. of Byaheng Chubby. Yeah, Byaheng Chubby, subscribe Subscribe sa YouTube channel, and they have fan page. Meron. Yeah, Byaheng Chubby. Ako po? Yes, and Pwede may magpa-like ug subscribe sa mga YouTube channel RNE, sa Paano ug sa akong asawa Rani and Newbie. wow, okay, subscribe guys. Ayan. Loyal ko. Shout out. Love you, Newbie. Yes, and Riri Velocis. Shoutout sa akong mama ko. Kabalo mga akong asa ko. Naro ko diri Wala na nang Shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. So they are actually working on the Versys Kawasaki. So guys, if meron kayong ipapaayos, just visit Kawasaki Krib, Tago. Hi! Ayan, tapos na kami mga panggan. Happy na kami. Ayan, sexy pa rin, no? Thank you, MotoBabe. Thank you! Nakakalap na dun sa. Oh, yes. Ang tagal natin inantay ito. Thank you. Thank you. God bless. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in Alright guys, so tapos na po yung event today. I'm very happy and I'm very glad na natapos and successful yung soft opening ng Kawasaki Krib Tago. Sa mga gustong mag-order sa mga big bike, just visit Kawasaki Krib Tago Motorhub fan page on Facebook and message them if you want to order big bikes or any kind of bikes from Kawasaki, and you can visit the Tagum Krib Kawasaki Krib if meron kayong ipapaayos or if you want to buy big bike. Alright? So sa lahat ng nanonood, salamat sa pag-watch sa aking video and sa aking vlog for today. And sa mga hindi nakapag-like, comment, and subscribe
mag-lunch muna tayo sa Veloci's Residence. So, RV Compound. Ayan. So, here in Tagum. So, I'd like to thank our sponsors. Panda. Food Panda. Sir Agi sa bagay Food Panda. Ayan, Food Panda. Ayan. Food Panda.